ప్రాసెస్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ షేర్డ్ రీసోర్సెస్. అంటే మనం ప్యారలలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు కనుక మనకి రీసోర్సెస్ షేరింగ్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. ప్రికాషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ఏ ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్ in which the shared resources is an account record, a thread running on behalf of transaction first access the account to read the current balance, okay, then updates the balance and finally writes back the new balance. చూడండి, కన్సిడర్ ఏ ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్ విచ్ ద షేర్డ్ రీసోర్సెస్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్ రికార్డ్. అంటే మన ఫైనాన్షియల్ బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం కోసం ఈ అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు అంటే బయ్యింగ్
ఉంటాయి కదా, అవి మనకి షేర్డ్ రిసోర్స్. అకౌంట్ అనేది షేర్డ్ రిసోర్స్. Shared resource is an account record. The thread running on behalf of transaction first access the account to read the current balance. ఫస్ట్ ఏం చేసాం, దానిపైన మనం కరెంట్ బ్యాలెన్స్ రీడ్ చేస్తే యాక్సెస్ తీసుకున్నాం, అంటే రీడ్ యాక్షన్ తీసుకున్నాం, రీడ్ యాక్సెస్ తీసుకున్నాం. దెన్ అప్డేట్స్ ద బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫైన్ అప్డేట్ చేసాం. When a thread is interrupted before being able to compute the 3 steps of the process, okay, the result of the financial transaction is incorrect. If another thread operating same account is allowed to proceed. అంటే మనం right. Another challenge is to deal with a ఏంటంటే another account. A system crash after the completion of the operation and the first account will again lead to an inconsistency. The amount debited from the first account is not credited to the second account. మనం ఇలా ఒక అమౌంట్ని ఒక అకౌంట్ నుంచి వేరే అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉన్నామండి. చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది. ఎప్పుడు ఫస్ట్ అకౌంట్లోంచి, అంటే మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అకౌంట్లోంచి అమౌంట్ డిడక్ట్ అయింది. అమౌంట్ డిడక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకో అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవ్వాలి కదా, ఆ క్రెడిట్ అయ్యే ఈ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది. సో దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు, ఇక్కడేమో డెబిట్ అయిపోయింది. రైట్. ఇన్ దీస్ కేసెస్, యాజ్ ఇన్ మెనీ అదర్ సిమిలర్ సిచ్యువేషన్స్, a multi-step operation should be allowed to proceed to completion without any interruptions, and the operation should be atomic. Okay, right. An important observation is that such atomic action should not expose the state of the system until the action is completed. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అటామిక్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాము. అలా మనకి ఎక్కడ వరకు, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా. నెక్స్ట్, హైడింగ్ ద ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఆఫ్ అన్ అటామిక్ యాక్షన్స్ reduces the number of states a system can be in. Thus, it simplifies the design and maintenance of the systems. ఇంకా మనకు మెయింటెనెన్స్ ఇది సింప్లిఫై అవుతుంది అని చెప్తున్నాం ఇలా చేయడం వల్ల, అటామిక్ యాక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల. అండ్ అటామిక్ యాక్షన్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెవరల్ స్టెప్స్. అటామిక్ యాక్షన్స్లో సెవరల్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ మే ఫెయిల్, దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అడిషనల్ ప్రికాషన్స్ టు అవాయిడింగ్ ఎక్స్పోజింగ్ ద ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సచ్ ఏ ఫెయిల్యూర్. మనకి ఇలా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు, కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు, అటామిక్ యాక్షన్ తీసుకుని చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టెప్స్ మధ్యలో కూడా ఏమైనా ఫెయిల్ అయ్యే కేసెస్ ఉన్నాయేమో, ఉంటే కనుక ఎడిషనల్గా ప్రికాషన్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి. చూడండి, ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టమ్ సజెస్ట్ దట్ ఎన్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ అటామిసిటీ షుడ్ పే స్పెషల్ అటెన్షన్ టు ద బేసిక్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అప్డేటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ స్టోరేజ్. Right. Even to modify the contents of the memory location also, several machine instructions must be executed. ఏమంటే మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనకి మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చాలా ఉంటాయి. అవి కొన్ని చూద్దాం. లోడ్ ద కరెంట్ వాల్యూ ఇన్ ఏ రిజిస్టర్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? కరెంట్ వాల్యూని రిజిస్టర్లో లోడ్ చేయాలి. మోడిఫై ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్, అండ్ స్టోర్ బ్యాక్ ద రిజల్ట్. ఓకే, కరెంట్ వాల్యూని రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేసాము, మోడిఫై ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్, నెక్స్ట్ ఏంటి? స్టోర్ బ్యాక్ ద రిజల్ట్. ఇది మనం చేయవలసిన కొన్ని స్టెప్స్, సమ్ ఆఫ్ ది స్టెప్స్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ద మెషిన్ లెవెల్. రైట్. అటామిసిటీ కెనాట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ వితౌట్ సమ్ హార్డ్వేర్ సపోర్ట్. మనం అటామిసిటీ చేయాలంటే కనుక హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ లేకుండా చేయలేము. అంటే అటామిక్ యాక్షన్ అంటే ఒక యాక్షనే చేయాలి కదా. ఒక అటామిక్ యాక్షన్ చేసేప్పుడు ఒక యాక్షన్ చేస్తాం కాబట్టి మిగిలినవన్నీ స్టాప్ చేయాలి. కాబట్టి హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ కూడా అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. Right. Indeed, the instruction sets of most processors support the test and set instructions. Each writes to a memory location and returns the old content of that memory cell as non-interruptible operations. చూడండి,
ఇక్కడ మనకి యాక్షన్స్ తీసుకునేటప్పుడు న్యూ యాక్షన్ ఫస్ట్ ఏముండొచ్చు, మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్. పెండింగ్ స్టేట్ నుంచి అబార్ట్ అవ్వచ్చు లేదా కమిట్ అవ్వచ్చు. ఇక ఈ రెండిట్లో ఏది జరిగినా సరే నెక్స్ట్ డిస్కార్డ్ అయ్యింది. ఓకే, ఈ స్టేట్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ అనుకోవచ్చు అండి. అంటే ఒక 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 యాక్షన్ తీసుకున్నాము, యాక్షన్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా పెండింగ్లో ఉంది, పెండింగ్ నుంచి మనం కమిట్ చేయొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, లేదా పెండింగ్ నుంచి మనం అబార్ట్ అవ్వచ్చు. 2 కేసెస్, అబార్ట్ అయినా కమిట్ అయినా ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ క్లోజ్ చేస్తాం, సో డిస్కార్డ్ చేస్తాం అనమాట. రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ఆ సపోర్ట్ ఉండాలన్నాము. కంపేర్కి స్వాప్కి కూడా ఆప్షన్స్ ఉండాలి. an atomic instruction that compares the contents of a memory location to a given value and only if the two values are the same modifies the contents of that memory location to a given new value. Next, 2 flavors of atomicity can be distinguished. ఏంటది అంటే ఆల్ ఆర్ నథింగ్, అంటే అన్నీ కానీ లేదా ఏమి చేయకపోవటం కానీ. నెక్స్ట్, అండ్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ అటామిసిటీ, అటామిసిటీకి ముందు కానీ అటామిసిటీ తర్వాత కానీ, బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ అటామిసిటీ. ఆల్ ఆర్ నథింగ్ మీన్స్ దెన్ దట్ either the entire atomic actions is carried out or the system is left in the same state it was before the atomic action was attempted. చూడండి, అంటే ఆల్ ఆర్ నథింగ్ అంటే చేస్తే అన్ని యాక్షన్స్ తీసుకుని చేయాలా, లేదంటే కనుక ఏ స్టేట్లో ఉన్నామో ముందు ఆ స్టేట్కి వెళ్ళిపోవాలా. అది ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఎయిదర్ క్యారీడ్ అవుట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆర్ ద రికార్డ్ టార్గెటెడ్ బై the transaction is returned to its original state. The states of an all or nothing action in the diagram, this one, all or nothing. ఇది ఈ డయాగ్రామ్లో చూసినట్టే ఒక యాక్షన్ అనేది పెండింగ్ స్టేట్లో ఉండొచ్చు, పెండింగ్ స్టేట్ నుంచి కమిటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా పెండింగ్ స్టేట్ నుంచి అబౌట్ స్టేట్కి వచ్చు. ఈ 2 స్టేట్లో ఏదికి వెళ్ళినా సరే నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతే డిస్కార్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, టు గ్యారంటీ the all or nothing property of an action we have to distinguish preparatory actions that can be undone from irreversible ones. Next, such as an alternation of the only copy of an object. Next, such preparatory actions are as follows. First action ఏంటి, allocation of a resource. Next, fetching a page from secondary storage, allocation of memory on the stack. ఇలా కొన్ని స్టేట్స్ మనం చెప్పాం. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎలకేషన్ ఆఫ్ రీసోర్స్, అంటే ఒక యాక్షన్ చేయడానికి ఒక ఆపరేషన్ చేయడానికి మనకు రీసోర్స్ అవసరం అవ్వచ్చు. ఎలకేషన్ ఆఫ్ రీసోర్స్, ఫెచింగ్ ఏ పేజ్ ఫ్రమ్ ద సెకండరీ స్టోరేజ్, అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ నుంచి మనం ఒక డేటాను తీసుకుంటాం. ఎలకేషన్ ఆఫ్ మెమరీ ఆన్ ద స్టాక్, అది తెచ్చిన దానికి మెమరీలో ప్లేస్ చేయాలి కదా, అంటే స్టాక్లో ప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ సో ఆన్. One of the golden rules of data management is never to change the only copy. Never to change the only copy. Maintaining the history of changes and a log of all activities allows us to deal with the system failures and to ensure consistency. మీరు ఏమిటంటే డేటాని ఎప్పుడు చేంజ్ చేయటం అనే కాపీలో చేంజ్ చేయటం అనేది కాకుండా ఈ చేంజ్ చేసే ముందర డేటా వాల్యూ ఎంత ఉంది, చేంజ్ చేసిన డేటా వాల్యూ ఎలా ఉంది అనేది మన లాగ్ హిస్టరీ ఉందండి. ఆ లాగ్ ఫైల్ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందనుకోండి, మనకి కమిట్ అవ్వకపోతే కనుక లాగ్ ఫైల్ నుంచి ప్రీవియస్ స్టేట్కి వెళ్తాం అనమాట. నెక్స్ట్, అండ్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్, సింపుల్ థింగ్ అండి. మనకి లాగ్ ఫైల్, ల్యాబ్లోకి వెళ్తారు, ల్యాబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు లాగ్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తాం. లాగ్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు మీరు వెళ్ళే ముందుకు సిస్టమ్స్ ఎలా ఉండి, ఏ స్టేట్లో ఉండి, మీరు వెళ్ళిన తర్వాత సిస్టమ్ ఏ స్టేట్లో ఉండి, ఓకే. నెక్స్ట్ ల్యాబ్కి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు సిస్టమ్ ఏముంది, ఏం రాస్తాం, మన సిస్టము నంబర్ రాస్తాము, అక్కడ రీసోర్సెస్ ఉంటాయి మనకి, సిస్టము, మౌస్, కీబోర్డు, ఇలా ఏవో ఉంటాయి కదా మనకి. అవన్నీ ఉన్నాయో లేదో మీరు రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు సైన్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చారు కదా, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము, అవన్నీ ఉన్నాయో లేవో వాడు రాస్తాడు. ఏదైనా మిస్ అయిందనుకోండి, అతను రాసినప్పుడు అంటే దానికి ముందు సెక్షన్లో ఏవైతే జరిగిందో అతన్ని రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకోవడానికి కుదిరింది అనమాట. అది అందుకని లాగ్ ఫైల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. రైట్. అండ్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ యాక్షన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్రీ కమిట్ ఆర్ ఏ పోస్ట్ కమిట్ ఫేజ్.
ఓకే, కమిట్ కన్నా ముందు ఏం జరుగుతుంది, కమిట్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది తీసుకుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద during the farmer it should be possible to back up from it without leaving any trace, whereas the later phase should be able to run to completion, right? The transaction from the first to the second phase is called a commit point. ఒక ఫేజ్ నుంచి ఇంకో ఫేజ్ కంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ని సెకండ్ ఫేజ్ని ఏమంటున్నామంటే కమిట్ పాయింట్ అంటున్నాం. డ్యూరింగ్ ద ప్రీ కమిట్ ఫేజ్ డ్యూరింగ్ ద రైట్ ఓకే రైట్. During the pre-commit phase, all steps necessary to prepare the post-commit phase, for example, check permissions, a swap in main memory, all pages that may be needed. Next, mount to removable media and allocate stack space must be carried out. చూడండి ఇక్కడ ఏముంది నెక్స్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ పర్మిషన్స్, ఏమేమి పర్మిషన్, స్వాప్ ఇన్ ఏ మెమరీ, ఆల్ పేజెస్ దట్ మే బి నీడెడ్. మనకి ఏవైతే అవసరమైతే సెకండ్ స్టోరేజ్ దగ్గర నుంచి మెయిన్ మెమరీలో పేజెస్ని తీసుకురావాలి, ఏవైతే అవసరమైతే అవన్నీ తీసుకురావాలి, అవసరం లేని వాటిని మళ్ళీ తీసుకొని సెకండ్ స్టోరేజ్ డివైస్లో చేయాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద స్వాపింగ్ పేజ్, స్వాపింగ్ అంటాం. ఓకే, స్వాపింగ్ ఇన్ మెయిన్ మెమరీ ఆల్ పేజెస్ దట్ మే బి నీడెడ్. మౌంట్ రిమూవబుల్ మీడియా, అంటే మనకి ఏదైనా పెన్ డ్రైవ్లు, హార్డ్ డిస్క్, ఏదైనా రిమూవబుల్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ ఏమి ఉంటే కనుక అది మౌంట్ చేయాలి. మౌంట్ చేయడం అంటే పెట్టడం అనుకోండి. ఓకే, అండ్ ఎలకేట్ స్టాక్ స్పేస్, మనకి ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నల్గా స్టాక్ ఉంటుందండి, ఆ ఇంటర్నల్కి స్టాక్ స్పేస్ని ఎలకేట్ చేయాలి మనకి ఎంత అవసరమైతే అంత. ఓకే, దీస్ మస్ట్ బి క్యారీడ్ అవుట్. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ దిస్ ఫేజ్ నో రిజల్ట్ షుడ్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ అండ్ నో ఇర్రివర్సబుల్ యాక్షన్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్. నెక్స్ట్, షేర్డ్ రీసోర్సెస్ allocated during the pre-commit phase cannot be released until after the commit point. చూడండి, షేర్డ్ రీసోర్సెస్ allocated during the pre-commit phase cannot be released until after the commit point. The commit step should be the last step of an all or nothing action. Next, a discussion of the storage models illustrates the effort required to support all or nothing atomicity. ఓకే, కింద డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాను, చూద్దాము. The common storage model implemented by hardware is the so-called సెల్ స్టోరేజ్. అనే కామన్ స్టోరేజ్ మోడల్ని ఏమంటామంటే సెల్ స్టోరేజ్ అంటాం. ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈచ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ సెల్స్ అంటే ఒక్కొక్క సెల్ ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది, హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఏంటది ఎగ్జాంపుల్, ద ప్రైమరీ మెమరీ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ వేర్ ఈచ్ సెల్ ఈజ్ ఏ అడ్రస్బుల్. అంటే ప్రతి సెల్ ఒక్కొక్క 1 byte ఉండేది కదా, ఒక్కొక్క 1 byteకి ఒక సెల్ ఉంటుంది అనమాట, ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది దానికి. సెల్ స్టోరేజ్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ యాక్షన్స్. ఈ సెల్ స్టోరేజ్ ఏంటంటే ఆల్ ఆర్ నథింగ్ యాక్షన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. వన్స్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ సెల్ ఈజ్ చేంజ్డ్ బై అన్ యాక్షన్, దెర్ ఈజ్ నో వే టు అబార్ట్ ద యాక్షన్ అండ్ రీస్టోర్ ద ఒరిజినల్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకేనండి, మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సెల్ స్టోరేజ్లో మీరు ఏమన్నా కమిట్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ అది రీబ్యాక్ చేయడానికి ఉండదు, వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఉండదు. ఓకేనా, అది టు బీ ఏబుల్ టు రీస్టోర్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ we have to maintain a version history for each variable in the cell storage. అలా మీకు ప్రీవియస్ వాల్యూ కావాలి అంటే కనుక రీస్టోర్ చేయాలంటే వెర్షన్ హిస్టరీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ద స్టోరేజ్ మోడల్ దట్ సపోర్ట్స్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ యాక్షన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ జర్నల్ స్టోరేజ్. ద స్టోరేజ్ మోడల్ దట్ సపోర్ట్స్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ యాక్షన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జర్నల్ స్టోరేజ్. ఆల్ ఆర్ నథింగ్ని యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే జర్నల్ స్టోరేజ్ అంటాం. నౌ ద సెల్ స్టోరేజ్ ఈజ్ నో లాంగర్ యాక్సెసిబుల్ టు ద యాక్షన్ బికాస్ ద యాక్సెస్ ఈజ్ mitigated by a storage manager. Okay, in addition to the basic primitive to read an existing value and to write a new value in cell storage,
మనకి ఏంటంటే బేసిక్ ప్రిమిటివ్స్ ఏమేం కావాలి? రీడ్ ద వాల్యూ, రీడ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ అండ్ రైట్ ఏ న్యూ వాల్యూ ఇన్ సెల్ స్టోరేజ్. స్టోరేజ్ అంటే ఏముంటుందండి? కొత్త వాల్యూని రాయటము, ఉన్న వాల్యూని రీడ్ చేయడం, అంతే కదా. మనకి ఏదైనా వాల్యూ ఉంటే రీడ్ చేస్తాం, లేదా దాన్ని మాడిఫై చేస్తాం, అదే కదా. మాడిఫై చేయడానికి రైట్ అంటాం. రైట్. నెక్స్ట్, ద స్టోరేజ్ మేనేజర్ uniquely identifies an action that changes the value in cell storage and when action is aborted is able to retrieve the version of the variable before the action and restore it. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, వెర్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుందని, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ వాల్యూ అబౌట్ చేసి బ్యాక్ వెళ్తాం, రీస్టోర్ చేస్తాం. వెన్ ద యాక్షన్ ఈజ్ కమిటెడ్ దెన్ ద న్యూ వాల్యూ షుడ్ బి రిటర్న్ టు ద సెల్. ఒకవేళ మీరు కమిట్ చేస్తే కనుక ఆ వాల్యూని, న్యూ వాల్యూని దాంట్లో రాస్తాం. ఇప్పుడు పైన డయాగ్రామ్లో చూడండి, ఇక్కడ ఇది సెల్ స్టోరేజ్ అన్నారు, ఏదో AKZ ఏవో రాశారులేండి, ఆ సెల్స్ రాశారు, కింద రాశారు వెర్షన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఈచ్ వేరియబుల్ ఇన్ సెల్ స్టోరేజ్. ఒక్కొక్క సెల్ ఏమేమి రాసాము, ఎప్పుడు రాసాము అనేది కింద హిస్టరీ ఉందండి. రైట్. సెల్ స్టోరేజ్, కెటలాగు, అవుట్కమ్ రికార్డ్స్, వెర్షన్ హిస్టరీస్. అంటే వెర్షన్ హిస్టరీస్లో బిఫోర్ కమిట్మెంట్, ఆఫ్టర్ అబార్ట్మెంట్ వాల్యూస్ ఉండాలని చెప్పాం కదా, అది. ఇది మేనేజర్ ఏం చేస్తారు? యాక్షన్స్ ఉంటాయి, మేనేజర్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు. రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్, కమిట్ ఆపరేషన్, అబార్ట్ ఆపరేషన్ అనేది చూస్తుంటాం. ఈ మొత్తాన్ని కలిపి జర్నల్ స్టోరేజ్ అంటాం. మొత్తం కలిపి ఏమంటాం? జర్నల్ స్టోరేజ్. ఓకే, రైట్. ద అబౌవ్ ఫిగర్ 2.13 అంటే ఇప్పుడు చూసిందే. ద ఫిగర్ 2.13 షోస్ దట్ ఫర్ ఏ జర్నల్ స్టోరేజ్ ఇన్ ఎడిషన్ టు ద వెర్షన్ histories of all variables affected by the action, we have to implement a catalog of variables and maintain a record to identify each new action. Right. A new action first invokes the action primitives. At that time, an outcome record uniquely identifying the action is created. Next, then every time the action accesses a variable, the version history is modified. Every time ఏముంటుంది మనకి? యాక్షన్ యాక్సెస్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్, ద వెర్షన్ హిస్టరీ ఈజ్ మాడిఫైడ్. మన యాక్షన్లో ఏమైనా మాడిఫై అంటే యాక్షన్ వేరియబుల్ మీద మనం ఏమైనా ఆపరేషన్ తీసుకుంటే ఆ వెర్షన్ హిస్టరీలో కూడా దాని ఎఫెక్ట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఫైనల్లీ ద యాక్షన్ ఇన్వోక్స్ ఎదర్ ఏ కమిట్ ఆర్ ఎన్ అబార్ట్ ప్రిమిటివ్. మనం ఏం చేస్తాం? ఫైనల్గా ఆ సెల్ మీద ఏం చేస్తామంటే కమిట్ చేయొచ్చు, మన యాక్షన్ కమిట్ చేయొచ్చు, లేదంటే కనుక మనం అబార్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇన్ ద జర్నల్ స్టోరేజ్ మోడల్ ద యాక్షన్ ఈజ్ అటామిక్ అండ్ ఫాలోస్ ద స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్. మనం ఎంతమంది చూసిన డయాగ్రామ్ ప్రకారం స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ అంటే అదే కమిట్ అవ్వటమా, పెండింగ్స్లో ఉంది, కమిట్ అవ్వటమా, అబార్ట్ అవ్వటమా, అవి రెండింటిలో ఏదైనా డిస్కార్డ్ అవ్వటం. అది ఫిగర్ 2.12లో ఉంది. ఓకే, ఇదేంటి? ఆల్ ఆర్ నథింగ్. ఓకేనా, జరిగితే అన్నీ జరగడం, లేదా ఏమీ జరగకపోవడం. నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ atomicity means. Before or after atomicity means that from the point of view of an external observer, the effect of multiple actions is as though these actions have occurred one after another in some order. A stronger condition is to impose a sequential order among transitions. In our example, the transaction action on two accounts should either debit the first account and then credit the second one, or leave both accounts unchanged. The order is important because the first account cannot be left with a negative balance. Next, atomicity is a critical concept in our efforts to build reliable systems from unreliable components and at the same time to support as much parallelism as possible for better performance. Atomicity allows us to deal with unforeseen events and to support coordination of concurrent activities. The unforeseen event could be the system crash, a request to share a control structure, the need to suspend an activity, okay, and so on. In all these cases, we have to save the state of the process or of the entire system to be able to restart in a later time. Right. Because atomicity is required in many contexts, it is desirable to have
a systematic approach rather than an ad hoc one. A systematic approach to atomicity must address several delicate questions. ఏమంటాయి దాంట్లో సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్లో అటామిసిటీ తీసుకోవడం కోసం అంటే how to guarantee that only one atomic action has access to a shared resource at any given time. So, how to guarantee that only one atomic action has access to a shared resource at any given time. Next, how to return to the original state of the system when an atomic action fails to complete. Next, how to ensure that the order of several atomic actions lead to consistent results. Okay, there are 3 key points are there here. 3 questions are there. How to guarantee that only one atomic action has access to a shared resource at any given time. అంటే ఒక షేర్డ్ రీసోర్సెస్ మీద ఒక అటామిక్ యాక్షన్ జరుగుతుందని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు, గ్యారంటీ ఎలా ఇవ్వస్తారు. నెక్స్ట్, హౌ టు రిటర్న్ ద ఒరిజినల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ వెన్ అన్ అటామిక్ యాక్షన్ ఫెయిల్స్ టు కంప్లీట్. ఓకే, మనకి అటామిక్ యాక్షన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ప్రీవియస్గా ఉన్న వాల్యూకి స్టోర్ అవుతుందని ఎలా చెప్పగలరు. నెక్స్ట్, హౌ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సెవరల్ అటామిక్ యాక్షన్ లీడ్స్ టు కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్స్. మీరు చాలా అటామిక్ యాక్షన్స్ అంటే సెవరల్ అటామిక్ యాక్షన్స్ అని చూజ్ చేసేటప్పుడు అంటే మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు అది కన్సిస్టెంట్ వాల్యూకి రీచ్ అవుతుందని, కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్ ఇస్తుందని ఎలా చెప్తాం. ఇవి ఓకే. ఆన్సర్ టు దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇంక్రీజ్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ ఆఫెన్ జనరేటెడ్ ఎడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే దీనికోసం ఏంటంటే మనం సిస్టమ్ని కొంచెం అప్డేట్ చేయాలి అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాక్సెస్ టు షేర్డ్ రీసోర్సెస్ కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ బై లాక్స్. అంటే మన షేర్డ్ రీసోర్సెస్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే లాక్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తాం. బట్ వెన్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ షేర్డ్ రీసోర్సెస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై లాక్స్, కాంకరెంట్ యాక్టివిటీస్ మే డెడ్ లాక్. అంటే మన షేర్డ్ రీసోర్స్ మీద లాక్ తీసుకుంటాం అంటున్నాము. అలా చాలామంది అదే షేర్డ్ రీసోర్స్ మీద లాక్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఎవరికి రీసోర్స్ రాదు, అది డెడ్ లాక్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. రైట్. ఏ లాక్ ఈజ్ ఏ కన్స్ట్రక్ట్ దట్ ఎన్ఫోర్సెస్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ టు ఏ షేర్డ్ రీసోర్సెస్. లాక్ అనేది ఏంటంటే A lock is a construct that enforces sequential access to a shared resource. Such actions are packaged in the critical sections of the code. Such actions are packaged in the critical sections of the code. Next, if the lock is not set, okay, a thread first looks the access. చూడండి. A lock is a construct that enforces sequential access to a shared resource. లాక్ అనేది ఒక కన్స్ట్రక్ట్ ఎలాంటివి అంటే ఎన్ఫోర్సెస్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్, మనం సీక్వెన్షియల్గా యాక్సెస్ చేయడం కోసం ఫర్ ఏ షేర్డ్ రీసోర్సెస్. సచ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ప్యాకేజ్డ్ ఇన్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్. అలాంటి యాక్షన్స్ అని మనం రాస్తాం, క్రిటికల్ సెక్షన్లో రాస్తాము కోడ్లో. ఇఫ్ ద లాక్ ఈజ్ నాట్ సెట్, ఒకవేళ లాక్ కనుక సెట్ చేయకపోతే, ఏ థ్రెడ్ ఫస్ట్ లాక్స్ ద యాక్సెస్ దెన్ ఎంటర్స్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్. ఒకవేళ మనకి కనుక లాక్ చేయకపోతే కనుక ఫస్ట్ లాక్ చేస్తుంది, ఓకే, దెన్ ఎంటర్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ అండ్ ఫైనల్లీ అన్లాక్స్ ఇట్. అంటే క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి, మీరు ఏమేమి యాక్షన్ తీసుకోవాలనుకున్నా ఆ రాసిన కోడ్ మొత్తం అనమాట. మీరు లాక్ చేశారు, ఈ క్రిటికల్ కోడ్లో ఉన్నటువంటి క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, దెన్ అన్లాక్ చేశారు. రైట్. ఏ థ్రెడ్ దట్ వాంట్స్ టు ఎంటర్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ఫైండ్స్ ద లాక్ set and waits for the lock to be reset. Next, a lock can be implemented using the hardware instructions supporting atomicity. A lock can be implemented using the hardware instructions supporting atomicity. Next, semaphores and ingo technique. Semaphores and monitors are more elaborate structures ensuring serial access. Right. Semaphores force processes to queue when the lock is set and are released from this queue and allowed to enter the critical section one by one.
చూడండి, సెమాఫోర్స్ అండ్ మానిటర్స్ ఆర్ మోర్ ఎలాబరేటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఎన్ష్యూరింగ్ సీరియల్ యాక్సెస్. మీరు సీరియల్గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మీకు సెమాఫోర్స్ అనేది ఒక సొల్యూషన్ అవుతుంది. సెమాఫోర్స్ ఫోర్స్ processes to a queue when the lock is set and are released from this queue and allowed to enter the critical section వన్ బై వన్. సెమాఫోర్స్ ఏం ఫోర్స్ చేస్తుంది అంటే ఈ ప్రాసెస్ అన్నిటినీ కూడా క్యూలో ప్లేస్ చేస్తుంది. ఎవరికైతే ఫస్ట్ వచ్చారో వాళ్ళకి ఆ రీసోర్స్ని ఎలకేట్ చేయడం, రీసోర్స్ పైన లాక్ ఎలకేట్ చేసింది. వాళ్ళ వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అన్లాక్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇస్తుంది, క్యూలో వెయిట్ చేస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకే, నెక్స్ట్ మానిటర్స్ ప్రొవైడ్ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ టు యాక్సెస్ ద షేర్డ్ డేటా. మానిటర్ ఏం చేస్తుందంటే స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఉంది అని చెప్పారు. ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక క్యూ ఉంది, షేర్ డేటా ఉంది, ఇది మానిటర్. మానిటర్లో కోడ్ రాశారు, ఇది ప్రొసీజర్ P1, ప్రొసీజర్ P2 అండ్ సో ప్రొసీజర్ Pn అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ కోడ్ అండ్ మామూలు కోడ్ రాశారు. ఇది ఒక క్యూ ఉంది. క్యూలో ఏముంటుంది, ఈ థ్రెడ్స్ ఉంటాయండి. థ్రెడ్స్ అన్ని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట షేర్డ్ రీసోర్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం కోసం. ఇది షేర్డ్ డేటా P1, P2 అండ్ సో అండ్ Pn. ఓకే, ఇది మనకి డయాగ్రాము. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఈ ప్రాసెస్లు అన్నీ కూడా, అంటే P1, P2 అండ్ సో అండ్ Pn అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క క్యూ అనమాట. ఒక ఫస్ట్ P1కి ఇస్తాం షేర్ డేటా, నెక్స్ట్ P2కి, అలా అలాట్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్రొసీజర్ P1ని, ప్రొసీజర్ P2, ప్రొసీజర్ P3 అండ్ సో ఆన్ ప్రొసీజర్ Pn వన్ బై వన్ అలొకేట్ చేయడం జరుగుతుంది. Okay, this is called a monitor. A monitor provides special procedure to access the data in a critical section. Right, right. చూడండి, the mechanisms for the process coordination we described require the cooperation of all activities. The same way traffic lights prevent accidents only as long as drivers follow the rules. ఈ మెకానిజమ్స్ అన్నీ కూడా ఏం చేయాలి మనం అంటే కోఆపరేషన్ ఉండాలి ఒక్కొక్క యాక్టివిటీస్కి. అంటే ఈ ప్రాసెస్ అన్నిటి కూడా కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఈ ట్రాఫిక్స్ అంటే యాక్సిడెంట్స్ అవ్వకుండా ఒక లైట్ అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ లాంటిది రావాలి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ కాన్సెన్సస్ ప్రోటోకాల్స్. చూడండి, కాన్సెన్సస్ ఇదే pervasive problem in areas of human error. A consensus process of agreeing to one of several alternatives proposed by a number of agents. మనకేంటంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ చాలా చెప్తా ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఇది రాలేదంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళండి, అది కాకపోతే ఇంకో దానికి వెళ్ళండి, ఇంకో దానికి వెళ్ళండి అని చెప్తా ఉంటాం కదా. ఏదో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నమాట. అది కాన్సెన్సస్ ఈ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అగ్రీయింగ్ టు వన్ ఆఫ్ సెవెరల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ప్రపోజ్డ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్. మనకి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఎవరో ఒక ఏజెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. Restrict our discussion to the case of distributed systems when the agents are a set of processes expected to reach consensus, okay, on a single proposed value. All the process, but process that guarantee freedom from inconsistency will mean the system it goes and get each consensus approach అంటే is చెప్తారు. యాక్సెస్
Can clients send a request and propose a value and wait for the response. Goal is to get all three senses and a set of goals required to process a value and wait once. Next, the goal to the concept a single value. Basic text protocol is based on several assumptions about the processor and the network. ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. The process run on processor